السلايدات واضحة يمكن؟ سلايدات واضحة يا شباب يمكن؟ نعم دكتور واضحة. اوكي، احنا نكمل اليوم موضوع السكيزوفرينيا. احنا يعني اخذنا definition, clinical symptoms and signs. We talked about the positive and negative symptoms. We talked about the still today we'll talk about the etiology. We talked about the prognostic factors already. Today we will talk about the etiological theories and the management, considering different treatment strategies and differentiation between conventional and atypical antipsychotics, and consider the role of services. احنا هذه الامور كلها اخذناها. الكلينيكال بيكتشر. Today we will talk about the etiology. The etiology, still like any other psychiatric disorder, we talk about it from the biopsychosocial approach. So we have biological predisposition to schizophrenia in terms of genetic factors. Although 60% of schizophrenics have no family history, but still there is high genetic predisposition that is expressed in terms of heritability, reaching up to 50% in monozygotic twins. In monozygotic twins, the heritability is about 50%. When one monozygotic twin is affected, the chance that the other will be affected is 50%. If one parent is affected, the chance that one of the offsprings will develop schizophrenia, the chance will be about 8%. If two parents are affected, the chance will increase to 12%. In monozygotic twins, as we said, it's about 50%. In dizygotic twins, it's almost like siblings, which is about 4%. This is in comparison to the general risk in the general population, which is 1%, as we have seen from the previous lecture, that the prevalence of schizophrenia is 1% in the general population. Environmental factors. انتم موجودين وياي يا شباب؟ صوتي واضح يمكن؟ نعم دكتور. Okay. The environmental factors here, the season of birth, it was found that schizophrenia is more among those who are born in winter, and this was related to maternal influenza, possibility of maternal influenza and its effect on the developing baby, developing fetus, birth trauma, يعني complications occurring at time of a trauma, or prenatal يعني disturbances, or postnatal. These are environmental factors that translate themselves يعني through biological variables in terms of dopamine hypothesis of schizophrenia. The dopamine hypothesis suggests that there is excess dopaminergic transmission in schizophrenia, and this is concluded from the finding that early discovered antipsychotics exert their action through dopamine block, and from the findings that substances which increase dopamine transmission may cause schizophrenia-like syndrome, such as CNS stimulants.
Again, other biological expression is the brain changes. Patients with schizophrenia have wide ventricles, dilated ventricles, and mild atrophy, mild brain atrophy. So the environmental factors we talked about, together with the genetic factors, environmental factors in terms of season of birth, perinatal complications, and genetic factors express themselves through the dopamine hypothesis and the brain change in the architecture. These also interact with social factors such as life events, precipitating life events, and high emotional expression in the family that we have talked about in the previous lecture. And in this way, this interaction between the biological and social factors, طبعا together with psychological factors, يعني individuals of certain personalities may be more predisposed to stress, and in the presence of the other variables, this will result in development of schizophrenia. ليش هذه يعني الديفكتس اللي موجودة يعني from the يعني بالجوانب البيولوجية ليش ما تظهر إلا بعمر يعني من 20 سنة وأكثر؟ يعني the defect is needed at this time. يعني the defect in functions that are needed in this time of life, which is between 20 and 40, the time at which stressors are at peak, and minimum defects will express themselves as the clinical manifestations. Okay. طبعا انا بالمناسبه يعني اكو تغييرات بالسلايدات سويت لها ابديت، يعني اذا تلاحظوها تفتحوها مره ثانيه السلايدات من الجوجل كلاس روم، يعني اكو بيها ابديتس بسيطه يعني خاصه تخص محاضره اليوم. فهذه هي السمري of etiology. Any questions up till now about the etiology of schizophrenia? Genetic, environmental factors causing biological changes, together with social factors and psychological factors, which are not mentioned here, will result in the clinical manifestations. واضحة؟ دكتور يعني نقدر نتنبأ من أنه هذا الشخص مثلا الطفل أنه بعدين راح يصير عنده سكيزوفرينيا؟ Yes, يعني this is يعني a controversial question. يعني أكو trials أكو trials to detect people who are more vulnerable to schizophrenia from early age. يعني strong family history, or those who are exposed to perinatal complications, can be screened through precise psychometric testing. بس هي هنا يعني it is controversial يعني انه to put people at stress of having this testing and to be told that he is under risk to develop schizophrenia or not. It is a matter still of controversy. بس يعني سؤالك معقول، يعني اكو ترايلز، اكو يعني محاولات بهذا الاتجاه، لكن لحد الان يعني احنا ما نقدر نقول فاريبل معين يعني هو راح يقول لنا انه راح تصير سكيزوفرينيا يعني 100%. فذلك it is still a matter of research يعني this topic. يعني talking about prevention, you are right. يعني prevention of mental illness is important.
حتى لما تبدي احيانا البرودرومال سيمبتومز اللي تحدثنا عنها بالمحاضره السابقه اللي هي نون سبيسيفيك، يعني anxiety symptoms, depressive symptoms, impulsive behavior، يعني measures need to be taken لما تبدي هذه البرودرومال symptoms ويا وجود الريسك فاكتورز. هي measures ايضا non specific، يعني it is just supportive psychotherapeutic interventions، يعني ممكن psychotherapy, social support, and there is no biological intervention until the symptoms and signs are evident. تمام دكتور. Okay. We go on and talk about management. طبعا we need to decide whether to admit patient to hospital or not. Admission to hospital is important when there is agitated behavior, when there is agitation, when there is risk of suicide or risk of homicide, when there is medical condition beyond the presentation, when there is substance abuse, and when the patient is not expected to be compliant with the treatment, whether the patient himself or the family is not expected to manage the situation by themselves. So we can decide admission to hospital, and this admission to hospital can be done compulsory، يعني إجباريا. ممكن ندخل المريض according to law, according to mental health act، يعني وفق لائحة قانونية يدخل المريض ضد إرادته ويعالج ضد إرادته. ممكن يعني المرضى، احنا حتى المرضى اللي هم سايكوتيك وما عندهم انسايت we can establish a therapeutic rapport, a therapeutic relationship that make him feel safe and secure to be cooperative with us in treatment. وأنا عندي مرضى كثيرين سكيزوفرينكس أو معظم مرضاي حقيقة يعني ما مضطر أن أسوي لهم compulsory admission. يعني ممكن العلاقة البسيطة الساندة تأمن للمريض شعوره بالاطمئنان ويجيك لما يعني حتى وإن كانت هي أعراض يعني ذهانية وما عنده بصيرة تجاهها، بس ممكن يجي طلبا للمساعدة، أو ممكن على الأقل يقتنع بأخذ العلاج، أو ممكن على الأقل يقتنع أنه يعني يتعاون ويا العائلة بأخذ العلاج. Otherwise إذا هذا الشيء مو موجود we can decide admission can be compulsory according to mental health act. وقلنا يعني اكو other indications for admission such as the presence of risk of harm to self or others, agitated behavior, presence of medical disease or substance abuse. If the patient is agitated, we deal with the patient in the same way we deal in the agitation of mania. If you might remember, we try to persuade the patient through communication to take medications, or we can resort to use compulsory treatment. وهذه compulsory treatment ممكن تكون without his knowledge، يعني اكو drug preparations that are oral dispensable that can be dissolved in food, drinks, or we can use even يعني compulsory measures to give injections. At time of injections, the best fit is combination of haloperidol with diazepam or chlorpromazine intramuscular, and this can be repeated until the patient is calmed down. هذه طبعا مو هي أغلبية الحالات، يعني هي أغلبية الحالات احنا نقدر نقنع المريض بأخذ العلاج، أو ممكن على الأقل العائلة تقدر يعني تنطي المريض العلاج، يعني ممكن oral dispensable tablets إلى أن ممكن يتحسن الحال وبعدين يصير أكثر متعاون، وممكن يجينا ويتم متابعة العلاج.
طبعا drug treatment are important. Drugs are important to start with. وهي من اسمها هي يعني psychotic disorders. Then the antipsychotic drugs we use the antipsychotic medications. طبعا psychoeducation to the patient and his family is very important to explain to the patient and the family. إذا مريض في بداية الحال يعني ما عنده انسايت، فالشرح يكون بالعائلة، شنو أعراض المرض، شنو أسبابه، ليش صار، شلون يتم التعامل وياه، شنو العلاج، ايش قد راح يطول، يعني كلش قد لازم يجي follow up. يعني every these points need to be talked about in the initial interview. Talking about drugs, we have antipsychotics are divided into the old drugs, old antipsychotics that are called the conventional antipsychotics يعني التقليدية conventional antipsychotics. And among this group we have the phenothiazines. The phenothiazines are divided according to types. يعني هذه types aliphatic, piperidine, piperazine أو تسمى low potency, intermediate potency and high potency phenothiazines. الكلوروبرومازين يعتبر low potency, thioridazine intermediate, trifluopirazine is high potency, والفلوفينازين أيضا high potency. شنو يعني البوتنسي؟ شنو مفهومكم عن البوتنسي؟ drug potency؟ strength of action يعني. How it is translated in practical terms. The least dose that cause effect. نعم. debate on dose. نعم. Practically, potency is defined by the dose that is needed to produce therapeutic effect. فاللاجكتيل الكلوروبرومازين هو the least potent, trifluopirazine هو highest potent، العفو الفلوفينازين هو highest potent، الاليفاتيك هي اقل potency، البيبرازين هي اعلى potency. طبعا اكو preparations. الفلوفينازين can be prepared in a long-acting type that is called the depot preparation. Depot preparation. In depot preparation, we choose one of the high potency antipsychotics, and this is prepared in with a fatty acid chain, so that when given intramuscular it will continue for long times. يعني ممكن الأبرة واحدة هذه الموديكيت، يعني الأبرة الناس يسمونها الأبرة الزيتية. ديبو هاي كلمة فرنسية يعني تعني أبرة زيتية. ديبو preparation هذه ممكن نعطيها كل أسبوعين، كل 3 أسابيع إذا كان المريض يعني غير متعاون بالعلاج non-compliant to treatment. واكو many preparations يعني غير الفلوفينازين، بس هو هذا اكثر شيء معروف والناس يعني تتداول هذا النيم، يعني هذا الاسم بين الناس، الموديكيت injections. طبعا الفينوثايزينز have wide range of side effects. Due to the wide range actions they have antidopaminergic effect. Antidopaminergic effect at the mesolimbic system will exert the therapeutic action, the antipsychotic action, while this will be accompanied by a blockage at the nigrostriatal and at the hypothalamic pituitary pathway, causing side effects اللي هي يعني at the nigrostriatal will cause the extrapyramidal side effects, at the hypothalamic pituitary will cause the hyperprolactinemia with its consequences, amenorrhea, galactorrhea, gynecomastia. الانتيكولينرجيك شو تسوي الانتيكولينرجيك سايد افكتس؟ dryness of mouth, urine retention. نعم. constipation, blurred Blurred vision. vision.
نعم، اللي هي هذه الاتروبين لايك افكت due to peripheral anticholinergic action. الانتي سيروتونيرجيك شو تسوي؟ تسوي sedation و increase appetite. طبعا اكو strong antihistaminic effect ايضا، وهذا ايضا it will cause sedation and increase appetite. الانتي ادرينرجيك شو تسوي؟ postural hypotension. postural hypotension. فهذه الادويه يعني نوعا ما خطره كبار السن. يعني postural hypotension can be accompanied by falls, and falls are risky in old age. طبعا كل الانتي سايكوتكس تقلل السيجر ثريشولد. فهذه يعني المجموعه من الادويه يعني تسبب اعراض جانبيه كثيره. طبعا كل ما نمشي باتجاه الهاير بوتنسي، يعني من لو بوتنسي باتجاه الهاي بوتنسي، تزيد الاكسترا بيراميدال سايد افكتس وتقل الانتي ريسبتور بلوكر افكتس اللي تحدثنا عنها الاخرى، الانتي كولينرجيك والانتي هيستامينيك اتسترا. فلذلك لما نجي ناخذ السايد افكتس كان بي early within hours. ممكن تصير acute dystonia. and in acute dystonia شو يصير بالديستونيا؟ persistent contraction of a group of muscles. يعني مثلا شنو؟ resulting in what؟ مثلا انه النك تندار الى جهة معينة مثلا وتظل مشلبة. نعم. resulting in change in posture. واما الركبة تندار على صفحة او العيون تبقى مفتوحة وتصعد لي فوق with the protrusion of the tongue. هذه بيسموها oculogyric crisis. هذه ممكن تجيكم للطوارئ. يعني ممكن يجيكم للمريض للطوارئ ركبته مديورة على صفحة او عيونه مرفوعة لي فوق ولسانه طالع، وتاخذون هيستوري يقول لك احنا البارحة رحنا طبيب نفسية وطلعنا اوبرا، وهاي الأوبرا زيتية. فهنا التريتمنت اوف اكيوت ديستونيا شنو؟ ايش راح تسوون هم بالطوارئ؟ ألارمين. ليش ألارمين؟ لأن عنده شو يسمونه هو عنده أنتي هيستامينيك وأنتي كولينرجيك أكشنز. نعم. الافيلابل اندر يور هاند هو طبعا المفروض بروسايكليدين انتي كولينرجيك نوت سبيسيفيك. بس الافيلابل ات يور هاند ات كاجوالتي يوجوالي دايفينهيدرامين اللي هو انتي هيستامين اند ات هاز يعني سترونج انتي كولينرجيك اكشن. هو ليش تصير هي الاكسترا بيراميدال سايد افكتس؟ اللي يصير انه يعني at this striatum there is balance between the dopaminergic and cholinergic pathway. So when the dopaminergic pathway is blocked, then this will cause the extrapyramidal side effects. So we need to block the acetylcholine in order to return back the balance at the striatum. This is the idea beyond prescribing anticholinergics in extrapyramidal side effects of schizophrenia. Intermediate side effects اللي تظهر طبعا other early side effects الريسبتور بلوكر effects كلها تظهر early، يعني الانتي كولينرجيك، الانتي هيستامينيك، sedation، البوسترال هايبوتنشن كلها تظهر early. الانترميديت هي الباركنسونيزم اللي هي يعني الاذر اكسترا بيراميدال سايد افكت اذر ذان ديستونيا. باركنسونيزم كلاسيكال باركنسونيزم اللي هو الديسكاينيزيا، tremor and rigidity. هذا هو الترايد اوف باركنسونيزم: rigidity, tremor and dyskinesia. Late, within matter of months, we will see the increase in weight, obesity, ممكن side effects at liver يعني cholestatic jaundice يعني is reported. يعني هذه drugs هي كلها metabolized in the liver. Those at risk need to be monitored for liver function tests. Other first generation
طبعا قبل ما ننتقل للأذر، لما تظهر الانترميديت سايد افكتس الباركنسونيزم، هنا التريتمنت ايضا concomitant use of anticholinergic medications such as procyclidine to return back the balance striatum to the pre-treatment level. طبعا الانتيكولينرجيك هذه يعني هي one of the drugs that can be abused. يعني هي euphorogenic. They are inherently euphorogenic. So they can be abused سواء by patients or by others اللي هم vulnerable to substance abuse. احنا عندنا البروسايكليدين وعندنا البنزهكسول. البنزهكسول حاليا بالعراق يعني منع استعماله بسبب موضوع السبستنس ابيوز. الارتين اذا سامعين به يسمون الناس ارتين السبستنس ابيوزرز. Okay, we have other يعني other first generations. We have the haloperidol from the butyrophenones. Haloperidol هو similar to the high potency phenothiazines, and there is depot preparation of haloperidol. هو ليش نختار احنا هاي بوتنسي حتى نسوي depot preparation؟ يعني ليش ما نختار low potency؟ يعني simple راح نحتاج يعني amount اقل، والا راح تكون انجكشن كلش big. يعني simple انه انت راح تحتاج يعني substance اقل حتى تكون suitable for preparation، لان احنا راح نخلي دوز عاليه، يعني دوز شهريه، يعني مو دوز مال يوم او يومين. The atypicals they are characterized by 2 points. يعني 2 points that differentiate the old conventional antipsychotics from new generation atypical antipsychotics, and these are they have less extrapyramidal side effects and less hyperprolactinemia. Much less extrapyramidal and much less hyperprolactinemia. And we have here many names such as risperidone, olanzapine, clozapine. Olanzapine طبعا is associated with obesity and risk of diabetes. So there is a need for continuous sugar monitoring, regular. Well, clozapine is associated with agranulocytosis, so it needs baseline cell count, leukocyte count, and regular follow-up testing this count. احنا طبعا هنا هذه يعني اشياء لازم تعرفوها انتم كاطباء، يعني بس احنا يعني ما نريد من عندكم ان توصفوها يعني هذه الادويه، يعني بس يعني لازم يكون عندكم علمان بها. راح يجوكم مرضى يستعملوها، يجيكم مريض obesity one of the causes of obesity ممكن بعدين يطلع انه هو سايكوتيك وده ياخذ اولانزابين، او يجيكم مريض اجرانيولوسايتوسيس لازم تاخذون هيستوري ويجوز ده ياخذ هو كلوزابين and so on. الالكتروكونفولسيف ثيرابي، الرول اوف الكتروكونفولسيف ثيرابي انه it reduce the time needed for recovery. يعني احنا هاي الادويه مو راسا يبدي مفعولها ولا اسبوعين 3 اسابيع. The electroconvulsant therapy reduce the risk، reduce the time needed for recovery. وممكن we may resort to ECT when we have extremely agitated patient. الالكتروكونفولسنت ثيرابي احنا قلناها هي يعني الانديكيشن هو depression. يعني it is proved that it is indicated in depression, but in schizophrenia that they can potentiate the action of drugs. ويجوز لما راح تشتغلون بالمستشفيات الامراض النفسيه راح تشوفون ECT هوايه يسوون
لأنه إحنا مرضانا وعوائلهم يعني ما يقدرون يبقون فترات طويلة بالمستشفى، فلذلك يعني ECT used maybe as routine for schizophrenia. Otherwise the indication هو يعني بس agitated patient أو إذا كان suicidal patient أو catatonic stupor. هذه الانديكيشنز. catatonic stupor يعني reaching a stage of stupor that he's not responding to stimuli and not able to drink or eat. هذه راح تكون life saving measure. اكو سؤال لحد الان؟ Any question? موجودين انتوا يا شباب؟ نعم دكتور. Okay. Talking about the chronic phase يعني تذكرون احنا قلنا اكو acute phase واكو chronic phase. لحد الان النقاط اللي قلناها كلها نتحدث عن acute phase relapse of schizophrenia and the chronic phase when the negative symptoms are predominant. اللي هي قلنا شنو هي negative symptoms؟ withdrawal, loss of motivation, apathy. نعم. poverty of thinking, poverty of speech. هذه هي predominant negative syndrome in comparison to the positive symptoms اللي هي تصير بالacute relapse اللي هي delusions and hallucinations. هنا يعني حتى نقلل الريسك of يعني developing negative symptoms we need to arrange for relapse prevention. يعني وكل ما تصير relapse كل ما تبقى احتمالية أن تبقى residual negative symptoms أكثر، فريلابس على ريلابس على ريلابس تصير بعدين full blown negative syndrome. طبعا احنا قلنا اكو نسبة قسم من المرضى من البداية they go on to the negative syndrome from the start، واكو يعني with the frequent relapses. احنا we need to control the relapses, the relapse prevention, rehabilitation يعني involve the patient in a rehabilitation program. يعني to be in يعني هو simply هو rehabilitation to involve the patient either in occupational or educational program. هذه عادة تحفز الشخص يعني المريض، حتى أي شخص مو بس المريض، يعني أن يكون active in his life rather than passive. وهذا يقلل الريسك يعني being active يقلل الريسك مال negative symptoms. بالمناسبة النيجاتيف symptoms ممكن تصير حتى عند الناس العاديين، يعني overwhelming stress لفترات طويلة ممكن يخلي الشخص هو يعني عاجز، يشعر بالعجز ولا حول ولا قوة، ويميل أن يكون يعني كل شيء ممكن يصير بدون أن يأخذ أي إجراء يعني. بس هذه يعني تصير ويا السكيزوفرينكس أكثر لأنه هم أكثر vulnerable to these negative symptoms. طبعا السيرفيسز كل ما تكون community based rather than asylum based. يعني هنا يعني negative symptoms ويا community services اللي يكون بها الشخص يعني في مكان يشغل دائما بعمل هو يسويه وهو يحبه، يكون هو مسؤول عن نفسه، عنده أغراضه، عنده ديلابه، عنده يعني واجبات معينة لازم يسويها، عنده فراشه ولازم يعتني بيه، عنده كنتورة وهدومه، مو مثل ما هو بأسايلم وكل شيء حاضر، يغسلوا له ويبدلوا له ويوكلوه ويعطوه الدواء ويكون يعني passive recipient of help. This is in comparison to the community-based service in which the patient is actively involved in his life
وهذه الكوميونيتي سنترز هي open to the community so that the patient can have interaction with others, and this is associated with much decline in the negative symptoms. يعني مو شرط تروح تماما، بس الشخص ممكن يرجع يعني active and productive individual in the society. الدراج تريتمنت والإفكت مالتها على النيجاتيف syndrome. طبعا we need to continue drug treatment، وهنا the choice is the atypicals. يعني the atypicals is they are proved to be more effective in negative symptoms than the conventional antipsychotics. relapse prevention يعني we will use drugs, drug treatment to reduce the risks of relapse. يعني continuation treatment، مريض يعني إذا relapses يعني تتكرر، يعني عادة أول relapse نستمر سنتين على العلاج. إذا قطعنا العلاج وصارت relapse this means lifelong treatment. إذا relapse is frequent يعني يعني حتى إذا ورا قطع العلاج يعني بعد سنة مثلا صار relapse we need to continue treatment for life. The emotional expression of the family يعني ممكن أكو programs targeted to the families of schizophrenics to reduce the emotional expression. life events يعني كل ما أكو social agency supporting the patient so that he will be at much less risk of life events, this will reduce the risk of relapses. وهنا يجي role of social worker. social worker ممكن يزور المريض بالبيت، يشوف أهله، يشوف وضعه بالبيت، يشوف إذا يشتغل لو ما يشتغل، involved in rehabilitation program لو لا. وإذا هو بالcommunity center فdefinitely there are social workers at the community center. فهذا يعني فيما يخص المادة الثيوريتيكال. بالنسبة لليوم إذا عندكم أي أسئلة ممكن نتناولها بالوقت المتبقي. مرتضى فاتح المايك، تسأل سؤال مرتضى؟ عبد الله نافع، أحمد شهاب. لا دكتور عاشدي. دكتور تفضلي زهراء. ال emotional expression ليش المصطلح ما يوحي بالمعنى؟ يعني مصطلح عبالك إنه شيء إيجابي بس المعنى سلبي. أي يجوز يعني I don't know exactly why يعني يجوز يعني يستخدموه بهالطريقة هذه حتى لا يصير يعني حتى لا ننتقده، يعني ما يحسون الأهل إنه إحنا هم منتقدين على هذا السلوك، لأن هو هذا مو بيدهم. يعني يجوز إذا نستخدم غير مصطلح مثلا the critical attitude of the family مثلا اللي هو أقرب، راح إذا نستخدم هذا المصطلح راح يحسون إنه هم مذنبين أو مسؤولين عن الحالة المرضية. it is يعني يسموه euphemism يعني مصطلح ملطف. يعني شلون المنتال ريتارديشن نسميه learning disability، شلون الهانديكاب نسميه سبيشال نيد، يعني تعبير ملطف يعني هو هذا مو بيدهم. هو يعني حقيقة يعني يصير هذا الايموشنال اكسبريشن في الفاميليز، لان هم بالحقيقة سبيكترم، يعني spectrum of schizophrenia in a mild form that is not reaching clinical level. فيؤدي بهم إلى هذا
يعني الحال من يعني attitude in interacting with other people. واضح دكتور، شكرا. عبالي أنا عندي خلل بالبرسبشن. لا عفوا، هو صح، هو يعني الايموشنال اكسبريشن يعني لا يبدو انه هو بي يعني مشكله، يعني it's good to express emotions، بس هنا القصد به انه هو اكو beyond it critical attitude اللي يعني ذكرناه بالمحاضره السابقه. ولا لا تفكر، لا تنقهر، لا تهز رجلك، يعني لا تحكي ويا نفسك. هو هذا حقيقة يعني هو مو بيد المريض، وهو أيضا يعني الفاميلي أيضا هم مو بيدهم. وإحنا أحيانا يعني هذه educational programs بالemotional expression not be beneficial، يضطرون إنه ناخذ المريض نخليه community center، بس ما يروح يبقى بهذا الكوميونتي سنتر، يعني يبقى داي كير، يعني يروح يداوم 8 ساعات في اليوم ويرجع، يعني to be separated from the family. وهذه حقيقة one of the measures of relapse prevention. أوكي دكتور، شكرا. عفوا، بعد أكو أسئلة؟ هسه واضح الفرق بين الconventional والنيو generation antipsychotics، conventional and atypicals. يعني هذه مهم يعني أن تعرفوا الفرق بيناتهم. measures taken for relapse prevention، يعني هذه هي main points in this lecture together with the etiology. It is a multifactorial illness, biological, social and psychological factors. يعني هنا حتى السايكوثيرابي احنا ممكن نستخدمهم، يعني في حالات معينة إذا البيرسوناليتي يعني تخلي الشخص vulnerable to stress due to problems in personality, so the patient can be involved in psychotherapy for the prevention of relapses. ماشي اوكي، اذا ماكو اسئله يعني تقدرون تاخذون راحتكم. شكرا جزيلا، واذا اكو سؤال انا حاضر.